dzinogona kunoti siyanei nekune dzimwe nzvimbo nekuti Mbizo constituency pa-MP pasarudzo dza-Member of Parliament tawanikwa tiine inonzi pachirungu a political reality born out of a legal nullity. A political reality pakuti tatova mumusarudzi takufanira kuchisarudzana anonomiririra musha mweMbizo muParliament apo pakaitika ma-recalls anozvara nyaya yanga achitaura kuti an illegal nullity. Illegal nullity pakuti paita munhu akangomuka makuseni achifunga kuti awana masimba ekurecall kana kudzora mumiririri weParliament anova inini ndakasarudzwa 2018. Takaendesa nyaya kumatare tikawina kwekutanga vakaapira, tikawina kepiri vakaapira, tikawina kusvika musi wa25 January nomination court iripo 26 tanga tawina nyaya kuSupreme Court. Tikatorambidziwa kunoisa mapepa edu kunomination court navamwe vanofanana na Honorable Judith Chobaiwa navamwe vanofanana na Honorable Amos Chibaya Mukoba vakanoisa mapepa avo musi wa26 asi Mbizo yanga isina yakanzi isaisa mapepa nekuti mumiririri wayo anga awina nyaya yake kudare pamusoro reSupreme Court. Saka naizvozvo kwanga kusina pakati takatonza imimi mutori mudare reParliament. Asi nenyaya yekuti tinombonyikidza mutemo muZimbabwe, nenyaya yekuti tine vamiririri vehurumende vakurukuru vehurumende kusanganisira president chaivo vakanozvirivhesa kuti vakanozvitemerutsa kana kuzvishunamidza kuti Mbizo mungoitika chete pa-election iri nyaya yekuda kubvuta masimba emumiririri akasarudzwa navanhu 2018. Saka tawanikwa tava mupolitical reality pakuti kana president vataura nyangwe mukazoramba mukwikwidza kumatare munogona kuzowina zvenyu asi election inenge yatopfuurira. So tanga tine urongwa hwekuti taigona kuramba kuenda kuma-election tosangana kumakoti munongoziva makoti acho anenge achimbonyikidzwa majaji asingatongi vakasununguka. Saka tatidzoka kuvanhu, vanhu ndivo dhibha revatungamiriri, vanhu ndivo vanoshambidza vatungamiriri, ndimunoziva kuti munodei pamunhu akanga achikumirirai akadzorwa nenyaya yekumira pazvokwadi navanhu, nenyaya yekusada kutengesa musangano, nenyaya yekusada kurasisa vhoti yenyu, nenyaya yekusada kurasa vhoti yenyu. So ndadzoka zvakare vanhu veMbizo ndiri muhapwa, ndiri mupembero waAdvocate Nelson Chamisa tiine bato rinonzi Citizens Coalition for Change. Sei Citizens Coalition for Change? Panyaya dzekudzingana nekudzorana kumaParliament pakaitika nyaya yevanhu vakanobvuta zita reMDC Alliance yatakanga tasiyirwa navatsvazirai. Vaine urongwa hwekuda kuunza confusion mumamuri vagari, vaine urongwa hwekuda kunokohwa nekusaziva. So vanhu vakavobvunza MDC yatiri kunovhotera kuma-election ndeipi? Vamonzorawo nai vari kutiza nezita asi hativadi, vamonzorawo nai vari kutiza nema-MP avari kunorekola muParliament vachiti vana vangu asi vana ivavo havadi. Vachamisa vakati let's be free and fair and transparent kuma-citizens. Ngatipei vagari mukana wokuchuza zvisina confusion. Ndokunouya neboka rinonzi Citizens Coalition for Change. Iri iboka kwete rekungoti rinongova boka nje, asi imi vagari ndimi makanoti takuda kuva nechokuita tose, ungava uri mucivil servant, ungava uri mudhibhisi, ungava uri musoja, ungava uri muvenda, ungava uri mukorokodza, wava kuda zvino nechokuita pamatongerwo enyika. Saka ma-citizens kana kuti vagari ndo vaungana vari pasi pavaNelson Chamisa kuti vachisarudza vanovamiririra kumakanzuru, vachisarudza vanovamiririra kuParliament, vachisarudza vanovamiririra paupresident panenge pari vaChamisa. Chirongwa kana kuti donzvo reCitizens Coalition for Change mwana ari kunozvarwa paivhu kana kuti panga pagara pauchikwa pfungwa yekuti tinofanira kuva rupawo rwakazvimiririra semhuri inotongwa naNelson Chamisa.
So vagari vari mberi kwedu tata nemwedzi yakawanda pangotanga nyaya dzanavamonzwa kutiza nezita reMDC Alliance, pangotanga nyaya dzanavamonzwa kuti amarecalls, vagari ndo vanga vagara vakuti chinjai nerupawo muzvimirire moga tikuratidzei kuti tinomira navo. So haisi nyaya yekutambirika, inyaya yekutopuwa nzira navagari, inyaya yekutopiwa mafambiro navagari. So musha wavaELO, musha wavakusumudza chigumwe chavanelson chamisa, musha wavakushedzera CCC. Hazvisati zvamboitika kuti mapurisa anomuka na8 o'clock vaine operation yekusunga munhu akapfeka chero chibva cheyero, jezi reChelsea, jezi reLiverpool, jezi reNike, asi zvakaitika musi wa30 January apo Honorable Judith Tobayiwa vailota kampeni yavo mukwekwe Central. Mapurisa akamuka vaine operation yekungosunga ani zvake ane chakapfeka cheyero. Ukaona mapurisa atinoziva kuti anotumwa chokuita nezano, vava kuita zvinhu chinogwadza vagari, mabaya bhatani rakanaka, mabaya panodiwa navagari. Saka mukaona muchiri kunyengeregwa nemapurisa muchisekererana nemapurisa nemasoja, hamusi a true opposition. A true opposition must be a threat to ZANU-PF. And we are the threat. We are the new game in town. We are the alternative. We are the people's representative. CCC Citizens Coalition for Change. Chatinofanira kuhwisisa i-purpose yema-elections. Purpose yema-elections kana kuti chinangwa chema-elections ndechekusarudza vamiriri vedunhu panguva imwe neimwe. So zvinonakidza, zvine mutsindo kuti tibude tose pageneral election patinenge tichisarudza president, ma-MP nema-councillors, nokuti tinenge tine tarisiro yekuchinja hurumende. So makwikwi acho anenge akakora, makwikwi anenge akakura. Asi zivai kuti nguva imwe neimwe, zuva imwe nerimwe, nyaya dzinoitika munharaunda, nyaya dzinoitika mudunhu dzinofanira kuva nemumiriri. So pakabviswa vamiriri vevanhu mumakanzuri, pakabviswa vamiriri vevanhu muparliament. Kubva musi iwoyo panga pasina mumiriri padunhu iroro panzvimbo iyoyo, zvaireva kuti nyaya dzevagari ivavo dzanga dzisina masvikiro adzaita kuhurumende. So hakusi kutambisa mari, hakusi kutambisa nguva kuti vanhu vatsvage vamiriri vavo chero nguva ipi zvayo, kusanganisira nguva ino yemabyelection. Zvingatova kutambisa mari kurega vanhu vari vashoma vachitaura nokuumba hwaro kana kuti kuita maresolutions evanhu vari mune rimwe dunhu pasina vanhu vamiriri. So pane zvino tine mukanzuri somuenzaniso, kune makanselas asipo, mvura yavo yakapenga, vagari vemusection 9 and 10 ward 12 vane pfungwa dzavo dzavaida kuti dzinonzwika kukanzuri hadzina mumiriri akanodzipinza mukanzuri, asi vari kutarisirwa kubhadhara mari dzakwidzwa nekanzuri kusina mumiriri wavo. Vagari vekusection 19 neku3 mumiriri wavo hamo, asi bhiri remvura riri kutarisirwa kungova afekta zvakafanana nekuward 2 kunova kunobva meya, asina kukwanisa kunge achiteerera vagari vese vemukwekwe kuti anzwe pfungwa dzavo. So vanorwadziwa vagari vemusection 9 and 10, vanorwadziwa vagari vemusection 3, 4 and 19 kuti taakungobhadhara mvura asi tanga tisina mumiriri akanotipira nyaya dzedu kukanzuri. Zvimwe chete zvine Mbizo constituency, pane mitemo yakanopasa inova afekta, asi mumiriri wavo anga asiko kuparliament. Kuti Constitutional Amendment Bill number 2 ine ma-far-reaching consequences in as far as magadzirirwo emajaji are concerned, in as far as utungamiriri hwemasimba apresident are concerned. But MP wavo haana kukwanisa kunge aine mukana wokunenge achingoparura nyaya dzevagari veMbizo muparliament. Tine budget renyika rakanopasa rinoafekta mugari weMbizo, asi MP wavo haana kunge akwanisa kunge achinopawo nyaya dzevagari veMbizo. Ngatisvikei vagari patinotaura kuti MP wedu ariko kuparliament asi haasi kugona kutaura nyaya dzatakamuudza. Pane kuti tisvike pakuti tiri kubhadhara matax, tiri kubatirwa mitero, tiri kubhadhara
kubhadhara revenues asi mari yedu iri kushandiswa nevashoma nekuti mumiriri wedu hako. Zvinosvika panguva yekuti vagari vanopedzisira vasatedzera mitemo yemataxes nekuti vari kuona kuti zvavanenge vachibhadharira manzwi avo haasi kunonzwika. So the elections are important. In fact, ndine tsitsi neurombo kuma-members ePoland, political grouping yevanhu vakakundikana kuma-elections a2018, vanobvuma kunopiwa motokari, vanobvuma kunobhadharirwa dzimba dzavo rent, vanobvuma kupiwa state security, vanobvuma kupiwa ma-allowances every month, asi vachiramba kuya musarudzo kuti vamiriri vavo macandidates avo aendewo kuparliament, aendewo kumakanzuro. Of all the Poland actors, only one, Douglas Monzora, ndiye akakwanisa kufiuda macandidates. But they are on top of their voices, vana madhuku, vachiti ma-elections kutambisa nguva, ma-elections kutambisa ma-resources. Yet you are accepting ma-resources estate, uchipuwa mota, uchipuwa ma-bodyguards, uchipuwa ma-allowances, uchipuwa dzimba dzinogara namai matireka kugweru as ma-Poland actors. So you cannot be a double dipper. On one extent, you can have my elections, at the same time, my elections, my estate. We want true politicians, we want people who are committed to the state resources, and we want people who respect the people's voices. Four, so I'm not big and so I respect all the candidates as they are. Alliance for Zimbabwe. So I told us as one period there is an PF which is one of the dominant parties in Zimbabwe in the now. Musiano uri panapa iye zvino pandiri navampereri ndokuti vampereri vari kuuya vari muhaka dzeZANU-PF. Chinotishamisa ndechekuti vana president who is the supreme and ultimate implementer of state resources and policies, but vakaita rally yavo pa4 varikupromisa tichakugadzirira mugwagwa, tichakupai mvura. Vanonokangama vamupereri kuti minister of government of local government vanova vaJuly 1 ndo vari in charge of local authorities. So ndo vari kuimplementa budgets recentral government in terms of devolution funds, in terms of approving the council budgets. Vari muhapa dzapresident vanova the executive authority. So vampereri neZANU-PF vaide vari kuverenga zvavakaita kwete zvavanoda kuzoita. Vaide vari kuverenga kuti isusu sehurumende iri kutonga seZANU-PF takaita chakati, takaita chakati, takaita chakati. But vari kubuda ziya kujustifya kuti kambani yavakanotsvaka inonzi birthday yakauya yakatsvaira migwagwa yanga yapuhwa netenda vana vekwekwe vasingasiyi. Vari kubuda ziya vanhu veZANU-PF navampereri kuti maroads avakagadzira achipera kuvhugwa sanhasi mota dzokutanga dzichifamba manheru anga ane mapotholes. So vampereri neZANU-PF, they are in the executive authority of Zimbabwe and they are the ruling party. And I am sure this is why Mavaita single out kuti muri kukwigwiza navampereri, because they are the ruling party and we are the dominant alternative. We are the dominant proposer. So isusu we have the capacity and opportunity to say we are proposing that this must happen. In fact, we are proposing that number one, that Parliament must pass an act that provides for executive authority to local authorities. Why do we not have local authorities? Because hatina executive authority, so we are having a mayor who has to beg for a decision from the central Minister of Local Government. So our local authorities, because they are in control of the opposition, the central government minister, who is the Minister of Local Government, is sabotaging our local authorities in a political fight that is ending up affecting the citizens. So the Minister of Local Government, with the powers invested in him,
to superintend local authorities is sabotaging our local authorities, and therefore Parliament must respond to the aspirations of the people by providing for a bill or an act that provides for executive authority, so that vagari kana vachinge vasarudza makansela, vachinge vasarudza mameya, vanenge vane simba rokuita zvinodiwa navagari, to respond positively to zvinhu zvinodiwa navagari. That's number one. Number two, Parliament must provide in terms and in principles of chapter 14, which is the principle of devolution, that contractors and service providers of major infrastructures in our local authorities must be provided for by residents or citizens of that local authority, to provide for what is called citizen checks and balance. Hapana watakakwanisa kubata because vakaenda vashande vavo, vakaenda poto dzavo, vakaenda nemafoshoro avo, so vakaita a short job and vakatora mari vakaenda because vakabhadhara one munhu wekuzinara akaauthorize contract iyo. Dai contract iyo yakapiwa bhanda wemukwekwe, road dzamukadzi zhinji dzafa, madzimai ainoenda kumba kwabhanda, unosvika wowacha manapkin, unosvika woteura mvura, woita demonstration picketing zvinobvumidzwa neconstitution kuti road dzako dzafa. So we must be able to give each other as citizens of a particular local authority contracts of major infrastructure development in line with the principles of devolution. So Isusu say CCC, Citizens Coalition for Change, we are going back to Parliament to reclaim our parliamentary space of giving the alternative policies to government. We understand that the government is currently in the hands of ZANU-PF. But what is most important is that we now have ZANU-PF and ZANU-PF in Parliament. Hamusina ZANU-PF in any opposition. Because ZANU-PF yakano capture vamonzwa, no veraita zvikoko vatavata. ZANU-PF yakoti nyamweka ikaburitsa mweya vamonzwa opposition. Munofanira kuti kana ZANU-PF yaburitsa mweya kana kuti yarutsa, kuti marusiro amaita anonwa ndi opposition. Handiti. But iye zvino mane zvikoko kutovatavata on the basis of one compromise because of the money they have been given parliamentary political funding to the very few MPs who are left, who have the will, it is natural. So you only have one or two honorable Scala, honorable Mulekele, who are being voice of the people but are sure. So on March 2026, people are voting back their voice. So the 28 of us who are going into Parliament, out of all the 28 constituencies, in the 28 of us who are going to win under CCC, we are going to dominate Parliament with respect to providing alternative policies to government as a precursor to the 2023 general elections. This by-election, this mini-election is a precursor to the 2023 general elections. So our performance in the next year is going to give rise and confidence to the people of Zimbabwe to say, kana 28 vakanga vari rekolewa. Vachinja Parliament to this extent kuti government yachakwanisa zvainoda. Tikavapa mukana we2/3 majority, tabuya nyika. Vanotambova mufaro. Ndo zvatikuringa pa 26 March. Yakakosha yeCDF. I've been an MP since 2008 up to 2013, and that is the only CDF in Electoral access. Year 2008 to 2013, which CDF saw us drilling balls at Manunure Secondary School, Chana Primary School, and Dambozo Primary School. Because at that particular time, we had issues around water, and we had to respond by providing mvura public institutions to service vana at the same time my residents they'll get serviced. We also had my refurbishments at Mbizo level clinic. If you see their water reticulation system, including their computer, we also had to provide bed linen to Kuku General Hospital. We also did my market stores, Section 10, Section 19, Section 11, Section 7. We also did rehabilitation or repair, in fact, refitting of my bathroom doors to Mbizo 7 single quarters. I would challenge journalists today, you included, that because it's now perhaps 10 years, is it 7 years after that, to go back, you will see that there are
single quarters with the doors that are respectable, which can accommodate someone to bath and use the toilet. There are some where people want to get because which is a genuine concern of those people. It's not their problem, my residents are. The houses belong to city council. So they lease. So the moment you lease from a landlord, the prerogative of repair and maintenance rests with the landlord. So city council is not repairing. The tenants are not also repairing because they expect city council to report. So the single quarters are dilapidated. So we have to respond through using CDF. So that is the only money that, and we also in section 6, there was a dispute because my co-houses. The water meter, the bill share between the house number A and house number B. Yet house number A is a family of 6, and house number B is a family of 1. But Russia has 7 meters. So we separate those to section 6 through Councillor the late Masiami, so rest in peace. So that's what we did. That's the only CDF that I accessed. 2013, before we even accessed CDF, I was recalled a year later. So the rest of the CDF was then accessed by one period, which he went on to fraudulently buy my ambulances, which were then retaken by Zimra, ending up in one Tafuma, currently in prison. 2018, before we accessed my CDF funds, we were recalled. So as I speak right now, from the records that I know in Parliament, Mbizo CDF by 2018 up to now, it's still there. Unfortunately, it is resident in RTGS. It used to be 25,000 RTGS, which is now nothing. Basically, it's around in parallel market rates around $10. It went up to about perhaps 2 million in this year's budget. But what is 2 million again is around $20,000 US. So if we get the opportunity of going back to Parliament, it is an opportunity for us to use this CDF to construct primarily, and this is at the heart, at the center of my heart, an ablution facility at Mbizo 10 Cemetery. It's in a normal jurisdiction, we mustn't be talking of toilets, because any public infrastructure that is constructed must have a public ablution facility. But if you have had a relative who has passed away and you go to bury them at Mbizo 10 Cemetery with your in-laws and with your relatives, in nature calls, you are embarrassed. And there you are as a councillor, as an MP, you are presiding over a funeral, or you are giving a speech, and someone is defecating at the back of some bush. It's embarrassing. So our CDF, in accordance to our plans, we are going to construct, as a matter of priority, the Mbizo 10 ablution facility. And I want to believe residents agree with me. The plans are already there. We had engaged council before the recall of Mayor Kasipo. She and the council had given us the go-ahead. They are doing the planning, we are simply providing material, and they are providing the labor. We are also going to expand the Mbizo 3 small to medium enterprise stores. You will find that there are carpenters there, there are boiler makers there, there are motor mechanics there. They are all cramped in a one small 20 by 20 stand. So we want to expand this, allow for small to medium enterprise to flourish, allow for talent which has been developing to have their own space, and equally be able to do business and survive in this harsh economic condition. But more importantly as well, we have to respond to the call of residents of Section 15. Because of the low pressure of our water due to the inadequacies of our pumping system, Mbizo 15 years has been having water for the past 3 or 4 or 6 months or so. So we have to respond. Either we have to capacitate council to purchase bigger pumps which are able to pump at a higher pressure which accesses those high level areas, or we have to respond by putting in solar powered boreholes. The disadvantage with a bigger pump is that our piping system is now dilapidated. So if you put in a bigger pump with bigger pressure, you are going to have more leaks. The disadvantage with the borehole is that it acts in singular. So you're still going to have people carrying buckets, which is an old type of way. But the bottom line is that we have to come up with a way of giving water to the residents of mostly Mbizo 15, Section 21, and Section 23. So basically the CDF, I cannot account for CDF for the other terms. I can only account for CDF for the one term that I did, which was audited, and the audit came out well.